Xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chào đón tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh tham gia vào buổi webinar do AM Vietnamese tổ chức với sự tham dự của đại diện trường nội trú hàng đầu nước Mỹ, trường Stony Brook. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần thuyết trình của cô Sherry. Trong phần đó sẽ là phần hỏi đáp. Nếu như quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi gì về trường thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho cô Sherry. Sau đó thì các bạn học sinh của AM Vietnamese đã đăng ký để phỏng vấn với đại diện trường Stony Brook thì các bạn sẽ theo lịch phỏng vấn của mình và sẽ quay trở lại kênh Zoom đã gửi cho các bạn để các bạn có buổi phỏng vấn 1-1 với đại diện trường Stony Brook. Tôi là Hương, là Phó Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục Mỹ AM Vietnamese, là một tổ chức đi đầu trong lĩnh vực tư vấn du học nội trú cho các bạn học sinh Việt Nam, dành cho các trường nội trú của Mỹ. Thì ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự để mời được đại diện trường Stony Brook tham dự vào buổi webinar ngày hôm nay. Good morning, Sherry. Thank you so much for the time for joining our webinar today. This is your second time joining AM Vietnamese webinar. So last year we were our first one, and we did a fantastic work, and we sent a few students to Stony Brook, and I believe that they are doing wonderfully at the school right now. And we're really happy to have you back and sharing great information and to our students and parents today. As you know, we will start with the presentation. Our students and parents will be able to join the Q&A section and ask you questions about Stony Brook. And after that, you will interview our student who signed up already. That's the list I sent you. So again, thank you so much for spending your morning with us today. Thank you very much for having me back again. And yes, we certainly appreciate the opportunity to work with you and to receive the wonderful students that we have that are attending our school. Thank you. I will go ahead and begin. So I will share that I am in my 5th year of working at the Stony Brook School. However, my history with the school goes a little bit longer than that because I am an alumna. I was a boarding student who attended from 9th to 12th grade. Cô Sherry là đại diện tuyển sinh của trường Stony Brook, thì đến nay cô đã làm việc cho nhà trường là đến năm thứ 6 rồi, và đồng thời thì cô còn là cựu sinh viên đã theo học nội trú tại trường Stony Brook. I like to start presentations by sharing exactly where our school is located, because I oftentimes find that people may have visited New York and perhaps New York City or Manhattan, but there is a whole other part of New York that is called Long Island. And that is what you see me, kind of circling on the screen right now. Our school is right in the middle of Long Island. And so we are about an hour and a half drive from New York City. And then we are very close to the Long Island Sound, which is a beach that's 15 minutes walk. And we have the best of both worlds. So we call ourselves a school by the city and a school by the sea. Trước tiên thì tôi sẽ bắt đầu với việc nói về vị trí địa lý của trường Stony Brook. Thì trường, khi mà nghe đến New York thì thường thì quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh sẽ nghĩ ngay đến là thành phố New York sầm uất. Thì theo trường Stony Brook thì tọa lạc tại ngay ven chỗ Long Island. Đây là một cái bờ biển rất là đẹp của nước Mỹ, của thành phố New York. Chỉ từ trường Stony Brook tới thành phố New York thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe, và cũng rất là gần với lại các cái thành phố khác ở xung quanh khu vực như là Stony Brook, hay rằng là thành phố như là Manhattan, hay là đến các cái sân bay quốc tế khác. Trường Stony Brook với cái mệnh danh đó là trường rất là gần thành phố và cũng rất là gần với lại bờ biển. Our school is also in a great location because we do have a train station that's right across the street from the school. Students can walk there within 3 minutes. And that train will allow access into New York City, as well as the major airports. So all 3 major airports that service
New York, New Jersey, and Long Island are accessible by that same train. So it's very easy for students to, on their own, be able to travel home, arrive at school, or experience the many wonderful things that New York City has to offer. Chúng tôi có một cái vị trí vô cùng tuyệt vời, vì với vị trí của chúng tôi thì là có ngay đối diện với nhà trường, đó là trạm gọi là xe train, gọi là xe lửa, và các bạn học sinh ở đây hoàn toàn có thể đi train để tới các cái sân bay quốc tế, để mà khi mà các bạn có thể là lúc các bạn đến, cũng như là khi mà các bạn đi du lịch đến một cái nơi nào đó, hay là ra sân bay để quay trở về Việt Nam, thì các cái sân bay rất là thuận tiện. Đó là sân bay quốc tế lớn, sân bay của New York, sân bay của New Jersey là gọi là sân bay Newark Airport, và rất là tiện lợi cho các bạn đi đến bất cứ nơi nào mà các bạn cần sử dụng hệ thống trên, bởi vì chỉ có 3 phút để cho các bạn đi bộ từ bên trường Stony Brook sang trạm trên. I will now share with you, some key things about the school that we call SBS at a glance. And so, things like our total enrollment and then the breakdown of that. So you will know that we have 444 students on campus this year. It's our largest enrollment that we've ever had. As part of that, we have 50-50 split between students who are boarding and living on campus, as well as those that commute every day and are day students. Our population is just a little bit more boys than girls, and that really is because we have our boarding beds. We have more beds for boys than we do girls. And then we have an international student population that is just around a third, it's 32%, and then our domestic students are 68%. Sau đây là một vài những thông tin cơ bản về trường Stony Brook cho năm học 2021, năm học 2022. Tổng số học sinh theo học tại trường Stony Brook là 444 học sinh. Đây là một trong những con số rất là lớn trong những năm mà từ những ngày thành lập của trường Stony Brook. Trong đó thì là 50% học sinh theo học tại trường đó là học sinh bán trú, và 50% học sinh theo học tại trường là học sinh nội trú. Trong đó thì tỷ lệ học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ, khoảng tầm rằng là tỷ lệ của học sinh nam là khoảng 57% và học sinh nữ khoảng tầm là 43%. Lý do là bởi vì rằng là ký túc xá của trường Stony Brook có nhiều giường dành cho con trai hơn là dành cho con gái, với 32% là học sinh quốc tế đến từ rất là nhiều các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, và 68% là học sinh Mỹ theo học tại trường Stony Brook. Okay, as we continue to look at our campus and dig a little bit deeper, I will also share that we have students that come from 13 states, as well as one U.S. territory, 19 different countries, 20 countries in total, including the United States. We also then are still able, even with that somewhat large number of 444, we're still able to keep a low student to teacher ratio, and that is 9 students to 1 teacher. Our class sizes are still very small, 15 students maximum in a class. There are a couple of classes where it might be a bit larger, but really doesn't go beyond 20. We do have a sizable campus. It's 55 acres, or 223,000 square meters. And then we do offer 7 dorms in total. 3 are for boys and then 4 are for girls. Trong đó thì chúng tôi có học sinh đến từ 13 các cái tiểu bang khác nhau trên toàn nước Mỹ. Thì quý vị có thể thấy là có các bạn học sinh đến từ California, từ các cái khu vực khác hoàn toàn đối lập của nước Mỹ, từ Connecticut, Florida, Illinois, gần như đến tất cả từ các cái vùng miền của nước Mỹ, và đến từ đại diện của 19 quốc gia khác nhau, không bao gồm là ở Mỹ. Thì các học sinh là đến từ Albania, Australia hay là Canada, trong đó có cả các bạn học sinh Việt Nam. Student ratio với lại student teach
Teacher ratio là 9:1, có nghĩa rằng là một giáo viên của nhà trường thì tương ứng với việc là chăm lo cho khoảng tầm là 9 các bạn học sinh. Tỷ lệ cái lớp học trung bình, tỷ số học sinh trung bình theo học tại một lớp học của trường Stony Brook là khoảng tầm là 15 học sinh theo học một lớp học. Có những lớp thì lớn hơn, có những lớp thì nhỏ hơn. Với những lớp lớn hơn thì cũng không có quá nhiều hơn là 20 học sinh theo học tại trường. Thì campus của nhà trường cũng tương đối là lớn, với một cái vị trí vô cùng tuyệt vời tại New York, là ngay gần sát với lại Long Island, thì với là diện tích là khoảng 222.577 mét vuông, hay là tương gọi là bên Mỹ gọi là 55 acres. Nhà trường thì có 7 ký túc xá khác nhau, trong đó thì có 3 ký túc xá dành cho nam và 4 ký túc xá là dành cho nữ. I'm going to talk about the real meat of what is very important for you to know, and that is our program and how we design our program. And so we are looking at really three key areas that are the foundation for the school. And the first of that is academic excellence. So we offer a wide variety of courses that students can take, 124 courses in total, and they are in all of the various subject areas that include STEM, social sciences, arts, as well as languages. We also have 16 advanced placement or AP courses. Those are college level courses that students can take. And then we also have specific college level courses. And we have 5 of those. And those are called dual credit, in that students are able to take them at our school, but then they can also earn college credit from the institution that we partner with. Trong đó thì là Stony Brook rất là tự hào với chương trình đào tạo xuất sắc của mình. Trong đó với là 124 khóa học trong các rất là nhiều các chủ đề khác nhau, từ lĩnh vực STEM, social science, hay là lĩnh vực khoa học trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nghệ thuật, cũng như là ngôn ngữ khác nhau. Và với 16 khóa học ở trình độ đại học, đó hay còn gọi là cái khóa học AP, và với 5 các cái khóa học khác nhau ở cái mức độ rằng là nhà trường liên kết với các cái trường đại học xung quanh, và các bạn học sinh theo học ở trường có thể thực hiện được những cái khóa học này và có được những cái tín chỉ để khi vào đại học. Great. When we talk about our academic excellence, we also want to highlight a couple of our signature programs. And one in particular is our STEM, so our science, technology, engineering, and mathematics. You will see that we offer robotics as well as 3D modeling and printing, engineering, innovation, and design, along with computer programming, and then data science and cognitive computing as well. So you will see that we have pictures here that are showing snapshots of the inside of our STEM innovation lab. In that lab, we have 3D printers, we have laser cutters, we have all the latest technology that students will need to keep up with innovation and design. Và sau đây thì cô muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó là những cái chương trình đặc trưng của trường Stony Brook, đó là chương trình STEM. Nếu như mà các bạn nào mong muốn theo đuổi về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng như là lĩnh vực liên quan đến khoa học cũng như là liên quan đến kỹ thuật, thì các bạn có thể tham gia vào các cái chương trình này tại trường Stony Brook. Thì đó là có những chương trình như là liên quan đến robotics, modeling, trong đó thì các cái phòng lab được trang bị các cái phương tiện, các cái thiết bị vô cùng là hiện đại, với rất là nhiều các cái hạng mục nghiên cứu khác nhau. Các bạn muốn theo học về lĩnh vực nào, các bạn muốn theo học về data science, hay là các bạn muốn học về lập trình, hay các bạn muốn nghiên cứu về bất cứ một cái lĩnh vực nào, thì với một cái phòng lab, với một cái hệ thống lab và với rất nhiều các cái trang thiết bị hiện đại khác nhau, như là 3D, máy in 3 chiều, hay rằng là các cái máy để mà các bạn có thể khám phá, tìm hiểu các cái con robot, để các bạn có thể nghiên cứu, để mà có thể học được cái cách vận hành, cũng như là cách để mà áp dụng những lĩnh vực trong lĩnh vực computer science, hay là lĩnh vực về lập trình vào trong các cái dự án mà các bạn thực hiện. Great. Another one of our signature programs are our mini courses, and they are opportunities that extend the learning outside of the standard curriculum. So, for example, what you'll see pictured here, we have a student who is working on
an oyster conservation project that students did to help the local oyster population in the area. We also have an opportunity for students to participate in something called mock trial. Mock trial is where students will simulate a courtroom experience and take different roles as for what happens in a courtroom, and they actually do that in competition against another school. This is also a picture down here of game theory and design. So students are creating their own games and doing all of the different statistics to learn how to win games and that sort of thing. And then here we have cooking. This is farm to table cooking. So it's a variety of different areas that students will have a 1-week intensive learning experience, and they enjoy it quite a bit. Ngoài ra, một chương trình đặc trưng nữa của trường Stony Brook hay còn gọi là các cái khóa học nhỏ. Trong các cái khóa học nhỏ này thì các bạn sẽ được học hỏi những cái kiến thức, có những cái cơ hội để khám phá bên ngoài cái phạm vi của một cái giáo trình giảng dạy thông thường tại trường Stony Brook. Các bạn sẽ có cơ hội để tham gia vào những cái nghiên cứu gì mà các bạn thực sự là mong muốn. Thì sau đây là một vài hình ảnh về các bạn học sinh cũng như các cái trình diễn ra đã và đang diễn ra tại trường Stony Brook. Các bạn nếu như các bạn muốn tham gia vào mock trial hay là gần như là một diện là tranh biện để đi tham gia thi đấu, hay là các bạn đam mê trong lĩnh vực nấu ăn, các bạn muốn tìm hiểu khám phá cái niềm đam mê của mình trong lĩnh vực đó, hay là các bạn muốn thiết kế bất cứ một cái lĩnh vực gì giống như trong hình ảnh này, để các bạn thiết kế game, các bạn một trò chơi nào đó và các bạn ấy thực hiện là thiết kế cái trò chơi đó để mọi người cùng tham gia vào chơi, thì các bạn sẽ có khoảng tầm 1 tuần trong 1 năm để mà có một tuần để mà tập trung thực sự là chỉ vào trong cái vấn đề nghiên cứu cái sở thích cũng như khám phá cái niềm đam mê của bạn, và sẽ diễn ra khoảng tầm là 3 lần trong 1 năm. What I would like to point out for our school is that we offer these mini courses 3 times a year, which is a bit different from schools that might have a similar type of program. We offer it more often, and they are opportunities where our students with intention are able to take advantage of these courses when they need a natural break, so to speak. When we, for example, in the fall, they happen right after what would be considered midterms. So students have been preparing for kind of midterm exams, and then they need an opportunity to have a break, and then we would have a mini course. Mini course, khóa học nhỏ tại trường Stony Brook thì diễn ra thường xuyên hơn so với tất cả các trường khác, diễn ra khoảng tầm là 3 lần trong 1 năm, thì các bạn sẽ có nhiều các cái cơ hội hơn để mà khám phá cái sở thích của mình, hay là khám phá cái lĩnh vực mà mình có thực sự là mong muốn theo đuổi hơn trong cái lĩnh vực, trong cái thời gian học đại học, cho cái chuyên ngành đại học của các bạn sau này hay không. We also like to highlight, as a part of our academic excellence, our excellence in the arts, because taking art courses, they are a part of the academic curriculum. And so with that, we have something for everyone. We have courses that are available at the foundational level, an advanced level, and then a studio time. We have both the performing arts as well as the visual and fine arts. Starting with our performing arts, we have award-winning choirs, and we have 2 different levels of that. One is a general choir called concert. The other is chamber singers, which is by audition. We also have an orchestra, and we also have two levels for that as well. The ensemble, which is the general orchestra that students participate in, and then chamber, which is a little bit more of an intense by audition experience as well. We also have our Theatrical Arts Society, and I will talk a little bit more about that later. Ngoài lĩnh vực là STEM về khoa học kỹ thuật được đào tạo rất là xuất sắc tại trường Stony Brook, thì môn nghệ thuật cũng là một trong những yêu cầu trong giáo trình giảng dạy tại trường Stony Brook. Và trường Stony Brook rất là gọi là excellent trong cái lĩnh vực nghệ thuật này, rất là xuất sắc trong vấn đề và có các cái trình độ khác nhau để cho các bạn học sinh có thể tham gia, có thể khám phá và có thể phát triển cái niềm đam mê của mình. Các cái
level của trường, các cái mức độ đào tạo của nhà trường, đó là về lĩnh vực cơ bản, lĩnh vực nâng cao, và ở cái giai đoạn là các bạn thực hiện là thực hành cái điều đó, và hay là cái giai đoạn là các bạn thực hiện ở trong những cái phòng nghệ thuật, hay là cái ở đó thì có chẳng hạn như có những các cái lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như là nghệ thuật về biểu diễn, hay là nghệ thuật liên quan đến việc là các bạn muốn thiết kế, các bạn muốn viết đồ họa, các bạn thực hiện ở trong những cái phòng thiết kế của nhà trường. Okay. And then talking about our visual arts as well, we have a variety of courses. I would encourage those who are interested in the arts to really have a look at our course catalog that's available on our website. But here's a sampling of different things. We have 3D studies, ceramics, photography, digital and graphic design. So there are just lots of different areas that students can pursue within the 2D, 3D, and even digital art areas. Trong lĩnh vực Visual Art tại trường Stony Brook thì các bạn có thể tham gia vào các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể tìm hiểu về 3D study, các bạn có thể tham gia vào gọi ceramic. Ceramic ở đây là cái đồ gốm, đồ sứ, mà các bạn có thể khám phá được rằng làm hay là làm các cái đồ vật mà các bạn mong muốn, thiết kế những cái đồ vật các bạn mong muốn và tạo ra các cái đồ vật đó từ sứ. Hay là lĩnh vực gọi là photography, có nghĩa là chụp ảnh, hay là digital graphic design liên quan đến các vấn đề liên thiết kế đồ họa. Đó là trong cái lĩnh vực Visual Art thì nhà trường có rất là nhiều các cái lĩnh vực khác nhau trong cái Visual Art, các bạn có thể khám phá và phát triển bản thân mình. So that kind of wraps up academic excellence. And then we also, another, foundation of the curriculum is our athletic excellence. So at our school, we do not have the traditional American PE or physical education classes. Instead, we ask all of our students to participate in a sport, or we also have some activities that will count for sports, but we want our students to be engaged in the team building that goes along with being a part of a sport. Ngoài các lĩnh vực về đào tạo xuất sắc trong đào tạo cũng như là nghệ thuật, thì trường Stony Brook thì có chương trình về thể thao dành cho các bạn học sinh. Thì tại Stony Brook không giống như các trường đại học khác tại Mỹ là các bạn học sinh sẽ theo những cái chương trình về gọi là giáo dục thể chất thông thường, mà các bạn học sinh tại trường Stony Brook sẽ được yêu cầu để tham gia vào các cái hoạt động thể thao khác nhau. And here is just, a listing of all of the different opportunities that we offer for students to be a part of a team. We have 3 seasons, fall, winter, and spring. And you will see we have things from baseball and basketball and cross country, sailing, swimming, all sorts of things. Here I've differentiated between the boys teams with a B and then the girls teams with a G. And then when it does say co-ed, it is a boy and girl mix team. And I will point out that you will notice that our winter season only has a few offerings, but I will talk a little bit more about other things that students can do during that season. Thì các cái môn thể dục thể thao của trường Stony Brook sẽ diễn ra theo mùa thu, thì các bạn sẽ có rất là nhiều các cái hoạt động thể dục thể thao khác nhau. Ở đây là từ B có nghĩa là đại diện cho boy, và girl thì dành cho gái, và co-ed là dành cho cả hai giới tính. Và trong đó thì các bạn có thể nhìn thấy các bạn có thể tham gia vào các cái môn thể thao baseball và sẽ được đào tạo hay được huấn luyện. Các bạn nếu bạn nào mong muốn để khám phá hay chơi chẳng hạn như là môn thể thao golf, hay là gọi ở Việt Nam mình gọi là golf, hay là rowing, có nghĩa là gần như là chèo thuyền, hay rằng là các bạn chơi bóng đá hay bất cứ một cái môn thể thao như nào thì các bạn có thể tham gia ở trong trường Stony Brook. Còn trong một mùa đông thì bởi vì là mùa đông sẽ lạnh hơn thì là trường Stony Brook sẽ có giới hạn trong các cái môn thể dục thể thao. Thì trong đây thì các quý vị và các bạn học sinh nhìn thấy rằng là có các môn như là chơi bóng rổ, hay là strength conditioning, hay là bơi lội, hay là môn vật. Thì đó là những cái thì trong cái mùa đông của trường Stony Brook thì có những môn đó. Tuy nhiên thì có các cái hoạt động khác nữa trong mùa đông để các bạn học sinh có thể tham gia, và cô sẽ giới thiệu với các bạn trong những slide sau. Okay. And as I said, because the winter season really only has a few offerings and we have a lot of students that want to participate in things, we offer a few other activities that can fulfill
what we require for our sports participation. So in particular, we offer the chess team, the mock trial, robotics team. Students can manage a team. And then we also offer our theater arts program. So you'll see pictured here, this is our middle school robotics team at a competition. And this is last year's theater performance that was a traditional play called Clue. Because all of these different things require to practice time, competitions, matches, and things like that. That is why we allow them to qualify as a sport requirement. Vào mùa đông thì tại trường Stony Brook không có rất nhiều các môn thể thao để các bạn học sinh có thể tham gia, nhưng các bạn có các hoạt động khác mà các bạn có thể tham gia. Các bạn có thể tham gia vào team chơi cờ tướng, hay là các bạn có thể tham gia vào mock trial của nhà trường, hay là tham gia vào các cái việc câu lạc bộ team robotics của nhà trường, hay các bạn có một cái câu lạc bộ nào đó, các bạn có một cái chương trình nào đó và các bạn có thể quản lý cái team của mình để làm một cái dự án nào đó, thì các bạn có thể thực hiện vào trong thời gian mùa đông. Cũng như là đây là một cái hình ảnh nữa là gọi là Theater Art của trường Stony Brook vào trong năm 2020. Thì các bạn học sinh vào mùa đông thì ngoài một các số cái môn thể thao cơ bản của nhà trường cung cấp, thì các bạn có thể tham gia vào các cái hoạt động khác nhau do nhà trường để có thể đáp ứng được cái yêu cầu về hai bộ môn thể thao của nhà trường. We like to also promote that our students are involved in community service, and that's really the last foundational point for our curriculum. So all of our students are required to complete, some sort of service or volunteer activity, and a certain number of offerings are given to them. That really plays into, or it's a part of our school motto, which is character before career. And so here you just see examples of students who are preparing backpacks and with little comforts for students who are in the foster care system. We also have fundraisers. So this is a car wash where they were raising funds for a particular service project. We have these 7 values that we try to encourage in all of our students and everything that we do. And it includes love, hope, faith, wisdom, justice, courage, and temperance. Tại trường Stony, các bạn học sinh theo học tại trường Stony Brook sẽ có những phải đáp ứng được cả vấn đề nhu cầu rằng là các bạn sẽ phải hoàn thiện các cái chương trình tình nguyện trước khi mà các bạn có thể tốt nghiệp tại trường Stony Brook. Đây là một trong những cốt lõi của trường Stony Brook, đó là sự trang bị về cái tính cách cũng như là trang bị về trước khi mà các bạn bước vào các cái trường đại học, để các bạn tham gia vào các hoạt động khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể là tham gia vào việc là fundraising, có nghĩa là gây quỹ cho một cái chương trình nào đó của thành phố hay là của người dân. Ví dụ như trong đây là hình ảnh của các bạn học sinh trường Stony Brook là thực hiện rằng là việc rửa xe để thu được cái lệ phí để dành cho một cái quỹ hoạt động nào đó của các bạn, hay là các bạn học sinh tham gia vào các cái chương trình để mà làm một cái vật thể gì đó, làm backpack hay còn gọi là ba lô, hay làm túi cho các cái bạn học sinh mà phải ở trong gọi là foster care. Ở đây có nghĩa là các bạn học sinh không có gia đình và được nhận nuôi tại một gia đình nào đó, thì những gia đình thì đây là cái chương trình để hỗ trợ những cái gia đình đó. Điều rất là quan trọng tại trường Stony Brook đó là các bạn phải có xây dựng được cái đó là cái character, hay là cái tính cách của mình phải có được cái gọi là có cái tình yêu, có niềm hy vọng, có niềm tin, rồi là có cái sự công bằng cũng như là cái sự dũng cảm, và tất cả đấy là cái điều mà trường Stony Brook rất là coi trọng trước khi mà các bạn bước vào của cuộc sống đại học của các bạn sau này. Of course, I should always share where our students end up, because while we do encourage the athleticism, the service, academics is first. They are coming to school to be educated. So we like to just share with you where our some of the schools where our students go, and in particular,
this slide is showing where the top 20% of students in the graduating classes for the last few years. These are some of the universities and colleges where they have attended. And you will see in this list that it is a wide variety in terms of location in the United States, as well as different types of institutions, as well as different degrees of kind of rank or competitiveness within the United States. And all of our students do go off to college. 100% các bạn học sinh của trường Stony Brook thì đi theo học tại các cái trường đại học khác nhau trên toàn nước Mỹ. Thì trong đây là danh sách một số những cái trường đại học mà phần lớn các bạn học sinh của trường Stony Brook đã được nhận vào và theo học. Thì đến từ các cái vùng miền khác nhau của nước Mỹ, đến từ bờ đông, bờ tây, miền trung của nước Mỹ, và bao gồm các cái trường như là mức national hay là gọi quốc gia hay là cái liberal arts, rất là nhiều các cái hạng mục trường khác nhau. Ví dụ như có trường thì đến từ ví dụ như là đến từ New York, hay là trường thì đến từ California, có trường thì ở khu vực bờ Tây của nước Mỹ, có trường ở bờ Đông, có những trường ở miền Trung của nước Mỹ ở đây. Ví dụ như Stanford hay là trường ở California, hay Pomona ở trường ở California, hay là các cái trường ở New York như Columbia hay là Cornell, các trường ở khu vực Boston như rằng là Boston College hay là Amherst thì ở khu vực Amherst, hay ở khu vực miền Trung của nước Mỹ như là University of Chicago hay là Michigan, hay là phía sau của nước Mỹ ví dụ như là North Carolina. Rất nhiều các bạn học sinh đến theo học ở các cái vùng miền khác nhau của nước Mỹ, và 20% các cái bạn học sinh của trường Stony Brook thì đang theo học tại những trường đại học này. I also wanted to make sure I shared with you just a little bit about our COVID-19 response for this year. We are following CDC as well as New York State Department of Health guidance. So for all of our students, faculty, and staff, masks are required to be worn indoors. We do maintain social distancing, both inside as well as outside. And then all of the faculty and staff must be vaccinated or tested weekly. Nhà trường theo rất là nhiều quý vị phụ huynh cũng như lo lắng về việc là thế vậy thì cái việc để mà phòng tránh cũng như là bảo vệ các con trong cái trong cái thời gian pandemic này như thế nào, thì đây là một trong những cái gọi là cái nhà trường thì theo sau đúng cái quy định của CDC và của tiểu bang New York, bộ phận chăm sóc sức khỏe của tiểu bang New York. Khi mà các bạn ở trong các cái tòa nhà thì các bạn sẽ được yêu cầu, các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo lại được yêu cầu để phải đeo khẩu trang. Còn nếu như khi các bạn ở phía ngoài chơi ở ngoài sân và các bạn sẽ giữ được cái khoảng cách theo đúng tiêu chuẩn, và các bạn thì các bạn sẽ không phải đeo khẩu trang. Tất cả các nhân viên tại nhà trường hay là các thầy cô giáo giảng dạy tại trường thì sẽ được yêu cầu là phải tiêm phòng, và đồng thời là được kiểm tra hàng tuần xem là các bạn ấy có được kiểm tra hàng tuần cho cái lĩnh vực cho cái COVID. Okay. And then I'm going to be closing for today, talking about our requirements for the application. So we do have an application, and we require that our students either do one or the other. You have two options. We have our own application, or we have the or we accept the standard application online, also known as the SAO. We don't have a preference on which one you choose to complete. It depends on your situation. So usually if students have more than one school that they are applying to, they may choose to use the SAO because it's a common application that is accepted by many places. So you have a choice in which one you choose. Sau đây thì là những yêu cầu về
cho của quá trình để nộp đơn vào trường Stony Brook, thì trường Stony Brook sẽ sử dụng hai hệ thống application. Một đó là hệ thống riêng của trường Stony Brook. Nếu như mà các bạn chỉ nộp hồ sơ cho trường Stony Brook thôi thì đó là application các bạn sẽ sử dụng. Tuy nhiên nếu như các bạn apply cho nhiều hơn một trường bên ngoài trường Stony Brook thì các bạn sử dụng hệ thống gần như gọi là Common App cho trường nội trú, hay còn gọi là SAO, để mà nộp hồ sơ cho trường. Nhà trường không có một cái gọi là yêu thích rằng là hệ thống này chúng tôi sẽ thích hơn là các bạn dùng hệ thống kia, bắt các bạn tùy vào lựa chọn của các bạn. Okay, and then we'll go down the list. So we do also require a standardized test score. So we do accept the SSAT, and that's typically for students who are applying to 7th through 10th grade. Or for those students who are in 11th grade, you can also do an SSAT, but we more commonly will see an SAT or a practice SAT, a PSAT from students who are in 11th or 12th grade. Và về điều kiện thì các bạn học sinh muốn nộp hồ sơ cho trường Stony Brook thì các bạn sẽ cần phải có điểm SSAT dành cho các bạn học sinh từ lớp 7 cho đến lớp 12 đến lớp 10. Còn nếu như các bạn nộp hồ sơ cho lớp 11 và lớp 12 thì thông thường nhà trường hay là các nhà trường sẽ xem xét điểm SAT hoặc là điểm pre-SAT của các bạn trong quá trình xét duyệt hồ sơ của các bạn. And moving over to the other side, we also ask for an English language test. So we accept the TOEFL or the IELTS. I know the IELTS in Vietnam tends to be a bit more common. And then we do ask for certain minimum requirement of a score for those tests. For students who are applying to grades 7 through 9, we are asking for either a 65 on the TOEFL or a 6 on the IELTS. And then for students who are in grades 10 through 12, we are asking for an 80 on the TOEFL or 6.5 on the IELTS. Ngoài ra về ngôn ngữ hay là kiểm tra về khả năng tiếng Anh của các bạn thì trường Stony Brook sẽ yêu cầu các bạn thực hiện một trong hai bài kiểm tra, có thể là TOEFL hay là IELTS. Ví dụ như với các bạn học sinh mà nộp hồ sơ cho từ lớp 7 cho đến lớp 9 thì cái điểm tối thiểu của các bạn dành cho TOEFL là 65 hoặc là điểm IELTS tối thiểu sẽ là 6.0. Còn với các bạn học sinh mà nộp cho chương hệ từ lớp 10 cho đến lớp 12 thì điểm TOEFL tối thiểu của các bạn sẽ phải là 80 hoặc IELTS sẽ là 6.5. Okay, and then finally, there are other parts that will be a part of the application as well. We will interview all of our students, and this year, all of our interviews are only being offered online, and mostly that is because we want to be able to see the students without a mask, and we also want to be without a mask. So we will interview all students who apply. We also are requiring grades or transcripts, recommendation letters from certain teachers, as well as essays that are completed by the student. Khi các bạn nộp hồ sơ cho trường Stony Brook thì các bạn bắt buộc sẽ được yêu cầu để tham gia vào phỏng vấn với đại diện trường Stony Brook, và tất cả các cái phỏng vấn của trường Stony Brook dành cho tất cả các học sinh của mình đều là online, bởi vì nhà trường muốn nhìn thấy các bạn thực sự khi mà các bạn không đeo khẩu trang và trả lời các cái câu hỏi. Tiếp theo đó là cái bảng điểm của các bạn sẽ phải nộp tới thư giới thiệu cũng như các cái bài luận các bạn sẽ cần phải viết để mà hoàn thiện cái application cho trường Stony Brook. Okay, we have two deadlines. We have an early deadline, that is December 13th. And that really is for students for whom we are the only school that they're applying to, or perhaps we are, the top school on their list. Then we also have a standard deadline, and that deadline is January 21st. Trường Stony Brook là một trường duy nhất có thể nói là nội trú tại Mỹ sử dụng hai hệ thống, sử dụng hai cái quy định về cái thời gian nộp đơn cho nhà trường. Thứ nhất đó là nộp hồ sơ sớm, các bạn hoàn thiện và toàn bộ các hồ sơ của các bạn và nộp trước ngày 13 tháng 12. Và cái nạn thứ hai đó là các bạn hoàn thiện và nộp hồ sơ của bạn trước ngày 21 tháng 1. And then I will close with, thanking you for certainly listening to me today and participating and being with me today. I have put up here our
logo for this year. It's our centennial. We have just celebrated our school turning 100 years old. It was actually on September 13th. And so we're very excited that we have been promoting excellence in many different areas for students for the last 100 years. I've also have my contact details here if you would like to reach out to me directly, but obviously we also work with Ms. Dow and the others with AMVNX as well. Sau đây thì tôi sẽ dừng buổi thuyết trình của tôi tại đây và các bạn cũng như quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy đây là một cái logo mới của trường Stony Brook mới được thiết kế trong năm nay để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Và trong 100 năm qua thì trường Stony Brook vô cùng tự hào với chương trình đào tạo xuất sắc cho các cái thế hệ học sinh đã theo học tại trường Stony Brook. Nếu như quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có bất cứ câu hỏi, có bất cứ thắc mắc gì, quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh có thể liên hệ trực tiếp với cô Sherry theo địa chỉ email cũng như rằng là số điện thoại tại đây. Bên cạnh đó thì quý vị phụ huynh có thể làm việc nhận được sự hỗ trợ của phía bên AMVNX để mà nộp hồ sơ hay là có bất cứ câu hỏi nào dành cho trường Stony Brook. Cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã theo dõi buổi thuyết trình của cô Sherry tại đây. Và bây giờ thì cô Sherry sẽ trả lời bất cứ là phần Q&A hay còn gọi là phần giải đáp tất cả những câu hỏi hay thắc mắc của quý vị phụ huynh. Nếu quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có bất cứ thắc mắc nào dành cho cô Sherry để trả lời về trường Stony Brook, cô sẽ trả lời. Vậy quý vị phụ huynh nào có câu hỏi thì quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy bật micro và đặt câu hỏi trực tiếp cho cô Sherry. Dạ không biết có quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào có câu hỏi nào dành cho cô không ạ? Vâng, mình đăng ký mình hỏi trước nha. Dạ vâng ạ. Mình là phụ huynh của cháu Khánh Minh cũng dạ, vâng. Tham gia chương trình này. Dạ vâng ạ. Và mình có 2 câu hỏi thôi. Câu thứ nhất thì có cái chỗ cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào đấy. Thì có cái mục là SAT. Cháu nhà mình thì năm nay là lớp 10. Thì chuẩn bị là đang tìm trường để mà là tham gia vào năm 11, bắt đầu 11. Thì cái tiêu chuẩn đầu vào ngoài các cái tiêu thức kia thì mình đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà có một cái là cái điểm SAT á. Thì cháu nó đang học ở Việt Nam thì thứ nhất là hiện tại thì cháu đang học ở trường bên trường quốc tế Singapore á. Thì không biết là cái điểm nó tương ứng như thế nào, hay là trường sẽ tổ chức cho các cháu lấy cái SAT để apply vô trường, là cái câu hỏi thứ nhất. Và kể cả các học sinh như giả sử như các cháu nó không học trường quốc tế mà nó học ở các trường công ở Việt Nam thì nó lấy SAT là như thế nào, thì cái này cũng hỏi thêm nhiều thế. Rồi cái thứ hai nữa là cái trong cái học phí của một năm học, giả sử bắt đầu lớp 11 thì một năm là bao nhiêu? Cái trường hợp này là vừa phí và ăn ở ở đồn không, ở ký túc xá, thì là một năm là bao nhiêu? Và cái tiêu chuẩn tuyển chọn đầu vào nó có hỗ trợ về tài chính hay là cấp học bổng rồi như thế nào không? Để mình có 2 câu hỏi đấy. Bây giờ bạn hỏi gì? So he have a 2 question. The first question he asking about the SAT because his kid is studying grade 10 right now and planning to apply for grade 11 to a boarding school in the US. And he asking what is the requirement for SAT and when also where the kid will be able to take SAT. And I think that the requirement for SAT had to be your answer, but where he can take the SAT, I can answer that because that's in Vietnam. And the second question he asked me, what is the total cost to study at Stony Brook, and what is the financial aid for the student who apply for Stony Brook? What can they qualify for? So yes, so you can go ahead and answer, and then I can add more information in my answer when I translate for him. Sure, no problem. So yes, thank you for the question. I can certainly speak to what is the SAT requirement. So for our school, we don't tend to have a particular cutoff score. However, we do have a suggested range that we are asking for all of our students to try to meet, but there are occasions where we will accept a score that might be lower, just due to the circumstance or the situation.
So directly to answer that question, we are asking the students to at least kind of meet whatever the average score is for the national average for the SAT, and that hovers somewhere around 500 kind of per section. So we would be asking for students we encourage students to kind of reach that score. Okay. And the second question he have is what is the total cost, and also what is the financial aid for students, and how student can be qualified for financial aid from Stony Brook? Yes, and so when it comes to financial aid, the price that is set for this current year, I can share. The price for next year, when you would be interested, doesn't become available until January when it's set by our school board. But this year, the total cost for tuition, room, and boarding is $64,300. I advise families to expect an additional $2,000 on top of that for health insurance, because that is required of all of our international students, as well as books. All of our students must purchase several of their textbooks. So that's an additional cost. We will take applications for financial aid. It's need-based financial aid. So we ask you to complete that application, and then we can award financial offers that are kind of anywhere between $20,000 to $25,000, kind of depending on the family situation. Vâng, sau đây là câu trả lời của cô thì để em có thể dịch ra cho anh. Thì cái thứ nhất đó chính là về câu hỏi của anh, câu hỏi 1 đó rằng là về SAT. Thì SAT tại trường Stony Brook thì nhà trường không có một cái điểm cụ thể nào là ở mức nào nhà trường sẽ chấp nhận học sinh, mà chỉ có một cái giới hạn là điểm học sinh tối thiểu phải ở mức trên cái mức trung bình của nước Mỹ. Còn cụ thể trung bình như thế nào thì cũng không thể nói cụ thể được, mà chỉ khoảng ở mức trung bình của tất cả học sinh theo học tại Mỹ là ở mức là 500 điểm cho mỗi một hạng mục, có nghĩa là cái điểm của các bạn là ở mức tối thiểu là 1.000. Tuy nhiên thì rằng là việc là các bạn có được nhận vào hay không, hay là các bạn có thể là có những bạn điểm thấp hơn có thể được nhận, còn tùy thuộc vào từng cái tình huống khác nhau. Còn việc là các bạn có thể lấy SAT ở đâu thì ở Việt Nam, ví dụ như rằng là các bạn rằng là phải đăng ký để tham gia để có cuộc thi SAT ở Việt Nam, bởi vì tại thời điểm hiện giờ thì có thể là các cuộc thi không diễn ra, hoặc là thời gian tới mới có thể diễn ra, thì cái đó thì anh và bạn có thể theo dõi ở trên trang gọi là trang College Board. Thì trên trang College Board họ sẽ có cái lịch của cái cuộc thi về SAT, hoặc nếu không thì bên nhân viên AM Vietnamese có thể gửi cho anh tham khảo lịch SAT của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì thường là trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 là chắc chắn sẽ có các cuộc thi nếu như mà Việt Nam thực sự là mở cửa trong thời gian này. Còn các cái trường, ví dụ như anh nói là nhà trường, thì ví dụ con anh học tại trường Singapore, hay các cái trường public, hay còn gọi là những cái trường tư thụ công lập tại Việt Nam, không có tổ chức các cuộc thi SAT này, mà đó là gần như là muốn thi TOEFL bạn sẽ phải có một cái trung tâm chuẩn hóa thi TOEFL, thì SAT cũng tương tự như TOEFL hay IELTS. Còn về tổng cái chi phí mà các bạn phải chi trả thì là cái mức chi phí là 64.300 đô cho cái học phí cho năm 2021 này. Tuy nhiên thì ngoài ra sẽ có là khoảng tầm là 2.000 cho đến 3.000 nữa bên trên đó. Thì vậy như vậy là tổng chi phí khoảng tầm là 67 đến 68.000 đô một năm học khi theo học tại trường Stony Brook, bao gồm cả trong đó cả thêm mà phần bảo hiểm cũng như là sách vở khi mà các bạn học sinh theo học tại đây. Ngoài các bạn học sinh khi nộp hồ sơ cho trường Stony Brook thì có thể hoàn thiện cái application để dành cho cái xin hỗ trợ tài chính, thì nhà trường sẽ xét duyệt cái application đó dựa vào rất là nhiều các cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như các bạn học sinh có đủ tiêu chuẩn để theo học tại trường hay không, số lượng application hay số lượng đơn các bạn học sinh Việt Nam thực sự là nộp hồ sơ vào nhà trường. Không phải bạn học sinh nào nộp là nhà trường cũng sẽ chấp nhận, bởi vì trường sẽ có một cái chỉ số nhất định là học sinh sẽ nhận khoảng tầm bao nhiêu học sinh tổng cộng sẽ theo học tại trường từ mỗi một quốc gia khác nhau. Và sau khi những cái trường hợp mà nhà trường thấy rằng là phù hợp với môi trường của nhà trường thì nhà trường sẽ xem xét đến vấn đề hỗ trợ tài chính cái khả năng của gia đình, nhưng cũng phải đảm bảo được cái giới hạn của nhà trường có thể cung cấp, chứ không có một con số cụ thể anh ạ. Tùy cái năng lực học vấn của các cháu.
Vâng ạ, tùy thuộc vào năng lực học vấn, tùy thuộc vào cái chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường, tùy thuộc vào ví dụ như là các bạn nộp cho lớp nào, như lớp 9, lớp 10 hay là lớp 11 thì thường rằng là nhà trường sẽ có một con số nhất định, ví dụ như là bao nhiêu học sinh là dành cho lớp 9, bao nhiêu học sinh dành cho lớp 10, bao nhiêu học sinh là dành cho lớp 11. Thì bởi vì học sinh đã học từ lớp 9, lớp 10 rồi thì các bạn sẽ theo đến lớp 11. Vì thế cho nên khi mà các bạn nộp hồ sơ vào lớp 11 thì thường cái khả năng nhận sẽ không cao bằng cái khả năng học sinh mà nhận từ ví dụ như vào lớp 9 hay lớp 10 đó anh. Vâng. Okay. Thôi chắc là có gì để mình sẽ tiếp tục nhờ bên trung tâm tư vấn thêm về những câu chuyện đó để Dạ vâng ạ. Vâng. các phụ huynh khác, các học sinh khác. Vâng. Dạ, cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Cảm ơn cô Sarai. Vâng, không biết có quý vị phụ huynh và các bạn học sinh nào có câu hỏi dành cho cô không ạ? Tôi có một câu hỏi. Dạ vâng ạ. Liên quan đến chương trình học của các con ý, thì cái chương trình học của các con của tất cả các lớp sẽ là giống nhau tất cả giữa các lớp như ở các trường ở Việt Nam, hay là các lớp cùng khối ý, thì nó sẽ giống nhau, hay là các con được tùy chọn theo những cái sở thích riêng hoặc là những cái sở trường riêng của mình? Có những cái môn học nào bắt buộc hoặc có những bắt buộc phải những tín chỉ nào cần phải học không? Yeah. So her question here in Vietnam, when you're following the private school or public school in Vietnam, the student had to follow a certain curriculum. That means every student will study the same course. So how about the course selection at Stony Brook, and what are requirements, like course required at Stony Brook? Sure. So let me start with maybe the second part of the question in terms of requirements. So we do have graduation requirements that students must be progressing towards when they're in our high school, because we want them to be able to earn a diploma. And so those I would invite you to view on our website. We do have them as a part of our course catalog, which is available to the public. But within that, in terms of the courses that students can take, and then if there are kind of any requirements that are a part of that for different courses, that will somewhat depend on what the student is interested in. So for example, you know, if we have our advanced placement chemistry course, for example, a requirement would be that the student has had some exposure to chemistry, and that before, so that they've had perhaps an introductory chemistry course, and that they at least have successfully passed Algebra 1 math, because math is involved in chemistry. So those types of things are also a part of our course catalog as well, and you could see that. But typically, for most of our courses, we either have the opportunity for a student to come in with zero background, you know, they'll have an introductory course, or they can demonstrate either by showing us that they've taken a course and successfully completed it before, or they could maybe perhaps take a placement test to test into a particular course. We look very closely at everything that is submitted for the students. So the grades, the letters of recommendation, what's said in the interview, anything that can help us to determine what that course or schedule should look like for a student. We also have our academic advisors. They're in our academic office that can work with families who are coming in brand new to create the schedule and make sure that students are taking what they're supposed to. Dạ, đây là câu trả lời của cô, em sẽ tóm tắt lại cho chị ạ. Thứ nhất rằng là khi mà các bạn muốn theo học tại trường Stony Brook thì trên danh sách của nhà trường có những cái môn học bắt buộc theo trình tự của các cái năm, và chẳng hạn để các bạn tốt nghiệp được trường Stony Brook thì các bạn sẽ phải lấy những môn học gì. Còn các bạn khi mà các bạn muốn rằng là các bạn muốn theo đuổi một cái lĩnh vực nào đó thì các bạn có thể lựa chọn những cái môn học là có tính chất lựa chọn khác nhau. Ví dụ như là các bạn muốn thiên về lĩnh vực là khoa học kỹ thuật, hay các bạn muốn thiên về khoa học về cái lĩnh vực gọi là kinh doanh, hay các
các bạn muốn thiên về cái lĩnh vực về nghệ thuật hay bất cứ một cái lĩnh vực nào thì các bạn có thể lấy các cái lớp học thiên về những cái lĩnh vực đó. Tuy nhiên những cái lớp học cơ bản thì các bạn sẽ cần phải thực hiện. Đồng thời để mà thực hiện những cái môn học đó hay là những cái môn học ở cái level nào, là level dễ hay là khó, thì nhà trường cũng sẽ xem xét tất cả các yếu tố của cái application hay đơn xin nhập học của các bạn để đánh giá trình độ của các bạn là như thế nào. Và đồng thời rằng là các bạn, nếu như mà các bạn muốn ví dụ như là lấy các cái lớp học cao, ví dụ như AP, Chemistry hay gọi là cái lớp học ở trình độ đại học của môn hóa học, thì các bạn phải có khả năng để lấy những cái môn mà cơ bản đã và thực hiện tốt những cái môn đó thì trước khi nhà trường cho các bạn thực hiện những cái môn cao cấp hơn. Và đồng thời tại trường thì có các cái thầy cô gọi là tư vấn về học thuật thì sẽ giúp cho các bạn học sinh có thể lên được cái lịch học của mình, lên được cái thời khóa biểu, lên được những cái môn học mà các bạn có thể theo học đó chị. Vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, không biết là có quý phụ huynh nào cũng như các bạn học sinh nào có câu hỏi nào dành cho cô nữa không ạ? Bởi vì rằng là ngày hôm nay cô sẽ phỏng vấn rất là nhiều các bạn học sinh nộp hồ sơ cho trường Stony Brook. Vì thế cho nên là buổi webinar sẽ dừng trong vòng khoảng tầm 3 cho đến 5 phút nữa ạ. Cô ơi, cho mình hỏi một chút. Dạ Mình vâng ạ. hỏi là mình có 2 bạn, mà nếu mà muốn theo học một trường, một bạn thì năm nay đang học lớp 6, một bạn đang học 8. Và chính sách, muốn hỏi chính sách học phí thì nếu mà 2 bạn học cùng một trường thì thứ nhất là có được ưu đãi hơn không, và mức hỗ trợ thì như nào? Dạ vâng, nhưng chị muốn cho em hỏi rằng là chị có ý định để gửi các bạn đi học khi mà các bạn ở cái lớp mấy hả chị? Là một bạn đang là lớp 6 và một bạn đang là lớp 8. Đang lớp 6 thì sẽ lên lớp 7 và bạn đang là lớp 8 thì sẽ lên lớp 9. Dạ. So her question, she have two kids. One is grade 6 and the other is grade 8 right now. And she's thinking of sending them to the US to study grade 9 and grade 7. So she's asking for Stony Brook tuition policy if she sends 2 kids to Stony Brook. Sure. We have been asked that question before, if we have kind of a sibling discount or something like that. And unfortunately, we do not have that type of a program. However, if you are a parent that would qualify for financial aid, financial assistance, we would certainly ask you to apply. Even if you don't think you would, we would still say apply, because you just never know. And then you could perhaps find, some kind of relief in that. But I will say that we certainly do appreciate very much the families who not only, invest in our school with one child, but multiple children. We do have several siblings who are here with their siblings still being at the school or have since graduated and now they attend. So we do think very highly of that and we do value that a lot. Đây là một câu hỏi mà cô nói rằng là cô cũng đã được nhận được rất là nhiều. Tuy nhiên thì trường Stony Brook không có một cái chính sách nào dành cho rằng là các bạn học sinh là cùng một gia đình đi theo học sẽ được giảm về học phí cả. Tuy nhiên khi nộp hồ sơ cho 2 bạn thì gia đình có thể hoàn thiện cái đơn xin hỗ trợ tài chính và nhà trường sẽ xét duyệt cái đơn đó tùy thuộc vào là nếu học sinh được nhận theo học tại nhà trường và đảm bảo được cái khả năng tài chính yêu cầu của nhà trường thì nhà trường sẽ cân nhắc. Đấy là cái câu trả lời của cô chị ạ. Vì thế cho nên rằng nếu như chị muốn nộp hồ sơ cho 2 bạn thì sẽ không có một chính sách cụ thể nào hết chị ạ. Cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, không biết còn quý vị phụ huynh nào và các bạn học sinh nào có câu hỏi dành cho cô không ạ? Vâng, mình muốn hỏi một câu hỏi là cái mức hỗ trợ tối đa ấy, nhà trường có thể hỗ trợ là bao nhiêu % ạ? So the question is, what is the maximum amount of financial aid Stony Brook can offer for international students, especially for Vietnamese students? So that's a question probably direct to. Yes, sure. And what I will share is that we do offer need-based financial aid. So really that number, that amount, that final amount can depend according to the family's individual situation on kind of what that final number will be. But I would kind of offer
that families should anticipate that they, would qualify, if they qualified, that they would receive an award that's somewhere between 20,000 to 25,000. But again, that number could be greater, could be smaller. It just really kind of depends on the situation. Dạ vâng, câu hỏi của cô có nghĩa rằng là tùy thuộc vào từng tình huống, tùy thuộc vào từng hồ sơ, không có một cái con số cụ thể nào cả chị ạ. Tuy nhiên thì các bạn có thể kỳ vọng nếu như các bạn được hỗ trợ tài chính của trường Stony Brook thì con số đó sẽ dao động ở khoảng tầm 20.000 đến 25.000 đô một năm để được cái số hỗ trợ tài chính để các bạn có thể theo học tại nhà trường. Cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. So, I have... dạ vâng mình ạ. Con mình có một câu hỏi trực tiếp với cô nữa. Vâng, bạn có thể bật video lên để đặt câu hỏi trực tiếp cho cô không? So does the school have like strengths in financially or marketing or maybe business? Okay, yeah, great question. Thank you. Yeah, so we do have several different areas that we can offer for you if you're interested in that. We do offer certainly economics, which is the foundation, of business courses, and we offer both macro and microeconomics, and at the advanced placement level, so you could earn college credit for that. We also do have a full range of courses within our mathematics department and area that include some finance and accounting. We do have a club as well. That's a business and kind of entrepreneurship club. And they do things like watch stocks and invest and, talk about different business strategies and things like that. So do my chances increase when I do like a small project that actually works? We love to see that you've already begun to kind of test out and pursue the area that you are interested in. So absolutely make sure that you include that as a part of your application. And also, should you be interviewed, talk about it in the interview. When doing the thing where you sign up for the school, do they only accept IELTS or maybe any other stuff? Well, we do accept other tests as well. They are listed on our website. I know Duolingo is another kind of popular English assessment as well. So we will accept that too. The main important thing is that it be a internationally kind of recognized, standardized test, and that it is meeting the minimum requirement that we have based the TOEFL or the IELTS, score to be. But yes, there are a couple of others that we will accept as well. Also some of the Cambridge exams as well. So can I only have one test or at least two? You can submit, you can take as many tests as you feel you need to in order to reach the minimum score for our school. And then you can submit whichever, score or type of test score that you feel best, demonstrates what you've done, how you've scored. So it's not, if you take both the TOEFL and the IELTS and you scored well in both, you can submit both of those scores. That's no problem. Or maybe you did better in one than you did the other, you can choose. We just need to have at least one score meeting the minimum requirement. Okay, thank you for your information. Yeah, thank you for your wonderful questions. Okay, cảm ơn chị, cảm ơn bạn. We have other question. Bạn Phan Mỹ có thể bật micro cũng như là bật video lên để đặt câu hỏi trực tiếp cho cô nha. Dạ vâng. When we stay in Doom, like there's some holidays that we have a day, like does the campus close or is still open for us to live in? Great question. So our campus will close for 3 major breaks. And during those times, there's one in November, one in December, that goes through December, January, and then another in February. So what we would ask, I'm sorry, not February, more like March. So what we would ask is that families do make an arrangement for students to
be off campus because our dorms will close. We do need to give our residential life faculty a little bit of a break. Now, saying that, we do understand that not everyone can go home. You know, sometimes just the travel takes multiple days, and especially now during COVID. So we have partnered with an agency that can work with families to provide a local contact or guardian, to also provide an experience or a travel or a homestay experience for students if they do need it. Oftentimes, our students might get invited to go home with their roommate if their roommate lives in the United States, or maybe a day family or something like that. So we usually always have every student have some place to go, even if it's not home. But it's firstly, yes, the responsibility of the family because the dorms will be closed. Okay, thank you. So I'm really interested in computer science, so I want to know that what kind of computer language that your school teach, like Java or Python? I know we definitely do Java, and this year, because I believe Python, from what I hear from our tech director and STEM director, that's critical language. So we've taught Java for a long time, but we've really ramped up our Python study and ability for students. We also do, I guess, what is it, C++? I believe that's another coding language. So we do offer all the major coding languages for students. And we also do have AP Computer Science. That's a course that students can take, and students can also do independent study within computer science and programming if they have another level of interest within that as well. Okay, thank you. That's all of my question. Great, thank you. So I have the last question right now that's from the chat box that the student and parent asking about the dorm at Stony Brook. Do you have any pictures that you can share them? They can see how the facility of the dorm. And they also asked about, is it a double room or single room offering at Stony Brook? Sure. So I can answer certainly the part about the type of room, and then give you kind of a resource to go to. And if there is another question, I can look for the link and share it in the chat. But to answer about room style, so every student will have at least one roommate. So it is a double room. And then there is a common bathroom facility that's in the hallway that then has multiple bathroom stalls as well as showers within that bathroom. And then as far as pictures and things of a dorm room, on our website underneath Boarding Life, we actually do have several pictures of girls' dorms as well as boys' dorms that you can see and view and get a bit of an understanding of what's in there. We provide all of the major hardware, so beds and closets and desks and things like that. And then students can bring their own bedding and things to put on the walls and so forth. Như cô nói rằng là ký túc xá của trường Stony Brook là sẽ dành một phòng là sẽ dành cho 2 bạn học sinh, và các bạn sẽ ở với một bạn học sinh đến từ một quốc gia khác. Và đồng thời ở trong ký túc xá của nhà trường thì nhà trường cung cấp tất cả các trang thiết bị, ví dụ như giường cho các bạn, bàn học, tủ và cũng như rằng là tủ đựng quần áo cho các bạn, những cái cơ bản. Còn để tham khảo rõ được về cái cơ sở vật chất của trường Stony Brook thì quý vị có thể tham khảo ở trên website của nhà trường, ngay dưới cái phần là Student Life, thì quý vị phụ huynh có thể click vào cái đường link đó hay là cái tab đó, thì quý vị phụ huynh có thể nhìn thấy hình ảnh của các bạn học sinh, hình ảnh của ký túc xá khi mà theo học nội trú tại trường Stony Brook. Nhân viên của AM Vietnamese sẽ có thể gửi email trực tiếp cho các quý vị phụ huynh để quý vị phụ huynh có thể nhìn được hay gửi những cái hình ảnh của trường Stony Brook, cơ sở vật chất của Stony Brook để quý vị phụ huynh có thể tham khảo. Bây giờ đã là 9 giờ 40 phút tối. Vâng, bạn đã 10 phút là trễ so với các bạn học sinh lịch interview, so we actually are 10 minutes late, compared with our actually scheduled interview already. But we have one more question. Let me see. Nếu như bạn có câu hỏi nào, bạn có thể bật micro và đặt câu hỏi trực tiếp cho cô ngay bây giờ. Con có câu hỏi ạ. Và ok, con đặt câu hỏi đi.
Con muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho cô ạ. Con đặt đi. Dạ con muốn hỏi cho cô của người nước ngoài của trường ạ. Đặt trực tiếp. So do we have like school like scholarship for international students, full scholarship? We offer what we call a financial aid award. And so it is funds that, you know, a family doesn't have to pay that we do offer, but it is based on an application that a family would complete, showing us that they do have a need for the money that we can potentially offer them. So we don't call it specifically a scholarship, but we do call it financial aid award. Okay, thank you. You're welcome. Vâng, cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh đã tham gia vào buổi webinar ngày hôm nay do AM Vietnamese tổ chức với sự tham dự của đại diện trường nội trú hàng đầu nước Mỹ Stony Brook. Và chúng tôi xin tạm dừng buổi webinar tại đây bởi vì sẽ đến giờ là cô sẽ phỏng vấn các bạn học sinh của AM Vietnamese rồi. Rất là hy vọng nếu quý vị phụ huynh có bất cứ câu hỏi gì, cần sự tư vấn thêm hay hỗ trợ gì, quý vị phụ huynh hãy liên hệ với văn phòng của AM Vietnamese tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì nhân viên tư vấn tại văn phòng của AM Vietnamese tại Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ quý vị phụ huynh trong quá trình nộp hồ sơ cho trường Stony Brook. Cảm ơn tất cả các quý vị phụ huynh và hẹn gặp lại quý vị phụ huynh trong những chương trình sau. So thank you so much everyone for joining our webinar today, and we have to end our webinar right now for to start our interview. The students signed up already to interview with Stony Brook representative. Thank you so much everyone, and I hope to see you guys next time. And if you have any question, any concern about Stony Brook, AM Vietnamese staff in Hanoi and Ho Chi Minh will be able to answer all of the questions you have and support you to apply for Stony Brook. Thank you again.